I want to start with the story of Hagar. Я хотів би почати з історії в Біблії, записані в книзі «Буття». Not many know them very well. Ім'я цієї жінки Агарі, нам не так багато про неї відомо. She was an Egyptian slave. Але вона була ізраїльським рабом. And the slave of Sarai, the wife of Abraham. Да, вона була рабинею Сари, яка була дружиною Авраама. And Sarai came up with a very interesting and well culturally approved way that now Hagar might have a child for her. І Сара підійшла до неї з пропозицією, яка до того часу, до тієї культури, була по суті властивою, щоб разом народити дитя для чоловіка. She believed this was everything okay. Вона вірила, що такий підхід повністю нормальний. It was a kind of cultural propaganda she was listening to. Це дуже схоже на якусь культурну пропаганду народити дитя від служанки. But nothing was okay. Але насправді не все було повністю в порядку. And at the end, Hagar is pregnant and ends up in the desert. Результат такого рішення відправив Агарь до пустелі. She's absolutely in despair. Вона в повному розпачі. A runaway slave in the desert. Вона втікаючий раб в пустині. A pregnant woman in this situation. You cannot believe this is the low point of life. Вагітна жінка в такій ситуації для неї це фактично найнижча точка в житті, найтяжча. And in Genesis 16 it's explained to us that the angel of the Lord is coming to visit her. В 16 розділі книги «Буття» описується історія, як ангел приходить. And he says, the Lord has listened to your cry. І він каже, що Господь почув твій плач. And you are going to be blessed with a son. І ти будеш благословенна сином. And this son is called Ishmael. That means God listens well to your cry. І ім'я твого сина буде містити значення, що Господь почув твій плач. And she responds to this, what I also want to respond, because she says, I have now seen the one who has looked after me, who has seen me. І вона відгукується на слова ангела відповіддю, що Господь почув мене і відповів на мій плач. Because I learned now that your character is, my God, you sees me. Тобто характер її і її стан всередині передав то, що вона відчуває, що Господь з нею. You care for me. Господь піклується про мене. And you understand my cry. І ти розумієш мій плач. But what is so wonderful to see in this Bible verse where it says, the angel of the Lord found her. Ще цікаво в цьому вірші, що там використане слово, яке вказує, що Господь знайшов мене. You are very happy when you find something that you lost. Правда, ми дуже щасливі, коли стаємо дуже щасливі і радіємо, коли ми знаходимо те, що ми втратили. So looking after does not only mean for God that he's just always have somebody besides you, and this is just the routine work. Тобто слово «шукати», яке в цьому вірші зараз було використано, воно має значення не просто виконувати якусь рутинну роботу по пошуку. Our God is really active in seeking us. Наш Господь насправді дуже знаходиться в стані активного, цілеспрямованого пошуку тебе або мене. And then he asked her, where do you come from and where are you going? І ангел питає, she or angel? The angel asks Hagar, ангел запитує Агарь, звідки ти йдеш і куди ти прямуєш? Which is just a really strange question. Що насправді виглядає дуже дивним питанням в її ситуації. Because she had nothing to go to, she was sitting there and didn't know, had no place to flee. Тому що фактично в неї не було нічого з собою і ніяких планів, куди рухатись. And when she tells now this man where she come from, this might bring her into big danger. І вона дивиться на ангела як на таку людину, яка, можливо, принесе якусь небезпеку. Вона не знає, що від нього очікувати. A runaway slave has no right to live.
раб, який, по суті, втікає, він не має очікувати смерті і не має права на життя. But she understood something about this angel of the Lord. Ну, вона зрозуміла щось щодо цього ангела, який прийшов від Господа. I share as it is. I don't have to protect anything from him. Я не маю зараз захищатися від нього. When you put yourself into the mind of Hagar, Якщо ми можемо поставити себе на місце Агарі зараз, why should that runaway slave tell this man, I'm a runaway slave from Sarah? чому тоді вона має цю силу і бажання сказати ангелу, що я втікаючий раб? The angel of the Lord's appearance was in a way that she was very open and very trustful. Вона звертається до нього, по суті, вона змогла звернутися до ангела, тому що відчувала, що він достойний її довіри. And you need to know, when you call upon your God, Ви маєте знати, що коли ви звертаєтеся до свого Господа, he waits, not just waits for you, but he comes. він не просто чекає на вас, він йде на вам назустріч. And you know you can trust. І ви знаєте, що ви можете йому вірити. And when you trust him, Коли ви довіряєте йому, your situation doesn't change. ситуація насправді не змінюється спочатку. She still sits in the desert. Вона все одно знаходиться в цей час в пустині. There is nothing changed right away. Нічого ні в який спосіб не змінилося в її положенні. But there's one major thing. There is somebody Але є велика річ, що є приходить той, хто дійсно дбає про тебе, і йому не байдуже. When Israel was in Egypt in slavery, Коли ізраїльський народ був в рабстві Єгипту, Moses was also being found in the desert by God. Мойсей також був знайдений в пустині. And the Lord said to him, І Господь сказав йому: I have indeed seen the misery of my people in Egypt. я дійсно бачив страждання мого народу в Єгипті. I heard their crying, Я чув їх плач, and I'm concerned about their suffering. і мене турбує їхнє страждання. In the Hebrew, it says, I hear what you cry, На єврейській мові це означає, що я чую твій плач, but I know your suffering. і я знаю твої страждання. Not so much concerned about. This is a little nice word to say. The Hebrew word says, I am with you in your suffering. Буквально слова єврейської мови, використані в тому вірші, говорять, що я з тобою в твоєму стражданні. When he has some problems and he is shaking, Коли я, наприклад, маю якісь проблеми і трушусь від страху, maybe there's a big medical problem. можливо, в мене якась уже фактично велика медична проблема. The doctor can look at him like this and say, okay, this is the problem, let's prescribe something, and then here you have a drop, and then you do things. Якийсь би доктор сказав би, окей, він би оцінив мій стан і сказав, окей, написав би приблизно такі таблетки тобі допоможуть, будь ласка, бери, йди. But a real good doctor wouldn't do that. Але справжній добрий доктор, який дбає про тебе, не зробить так. He would come close and would test and check him. Він підійде, перевірить, доторкнеться до мене. But when I touch you, I suffer with you. Але коли я торкаюсь до тебе, я також починаю страждати з тобою, бо я відчуваю твій біль. I feel much more of you. Я відчуваю насправді набагато більше від тебе. And here it says this word, I have fellowship with you in your suffering. І слова, які використані в оригіналі, говорять про те, що я маю насправді тісні, справжні взаємовідчуття з тобою в твоєму стражданні. And this word is used many times in the Old Testament. Це слово насправді використано дуже багато в Старому Заповіті, To describe intimate relationships. щоб описати близькі інтимні відносини. Very close. Дуже близькі. I have heard your cry, but I know your suffering. Господь каже, я чув твій плач, але я знаю твої страждання. I'm united with your suffering. Я з'єднаний з твоїми стражданнями. I'm personally involved. І повністю пов'язаний з ними. And our God is not a caregiver who is up here and we are down here and he pours a little help over us. І наш Господь не такий, який просто дає нам якусь тимчасову допомогу, знаходячись десь високо, побачивши нас, дав віддати якусь допомогу швидко і піти. Our God came to us. Наш Господь прийшов до нас. He became man.
Він став людиною, But this was not enough. He але цього became було недостатньо. servant of all, І він став ще й служителем для кожного. dying on the cross. І помер на хресті. So he is serving us in our suffering. І тому він служить нам в наших стражданнях. So the issue is when we ask God, why is this happening to me? Тож питання в тому, чому ж це відбувається з нами? We might expect any answer, Ми, можливо, шукаємо зразу відповіді від Господа. but we know this answer will not help Але відповідь іноді може не допомогти. because God has no time for answering this question. Тому що Бог не має часу на давання відповіді на це питання. He is with us in our suffering. Він вже з нами в нашому стражданні. He carries the load with us. Він вже піклується про нас. And so he is not my partner. Він не мій партнер. He is the one who cares for me. Він той, хто про нас піклується. So for the patient, it is not important to understand why I am sick. Для пацієнта не так важливо знати, чому я захворів. For the patient, it is important that the doctor is competent to help me. Для пацієнта важливо, щоб доктор, який допомагає, був компетентним в своєму лікуванні. The question is, where are you, my God? Питання насправді найбільш важливіше, де ти зі мною, Господи? Are you close to me? Do you understand me? Ти близько зі мною, ти розумієш мене? And how do you deal with me? І як ти працюєш зі мною? Going back to Hagar, Повертаючись до історії з Агарі, the angel of the Lord told her, even go back to your mistress in your slavery. у випадку з Агарію ангел говорить, звертається до Агарі і каже, повертайся до своєї господині. He doesn't change her situation, Він не змінює її ситуацію, but I will honor you. але я прославлю тебе. I love that word slavo because this is what I've learned. Я люблю це слово слава, тому що Because я вчився. you are slavo from God. You are honored from God. Ви маєте славу від Господа. Because he honors her with this wonderful promise, Abram got as well. Тому що ангел благословляє її тим чудовим благословінням, яке також стосується Авраама в його майбутньому житті. Because the Lord heard your cry. Тому що Господь почув твій плач. And when you see later the story, even the cry of that little boy. І в майбутньому, коли ми будемо дивитися на цю історію, він також почує плач її маленького хлопчика, який народиться. And he honors her with this great, great blessing. І він прославить її великим благословенням. Of having a child that is going to be the father of a huge nation. Народивши дитя, який стане батьком величезної нації. You are now afraid. Ти зараз боїшся. But then але потім strength and power for you. Для тебе прийде допомога і сила. And understanding this, she calls upon the name of Yahweh of God. Зрозумівши це, вона звертається до Господа, використовуючи його ім'я Яхве. You are my God. Ти мій Господь, who sees. Хто бачить. This is what we want to teach this whole day. І для цього ми хотіли використати сьогоднішній день навчання. That in any moment you really need, коли в будь-який момент вашого життя, you can just call on your God who sees you. Ви можете звернутися до Господа, який бачить вас. That you walk very close with him. Що ви можете йти дуже близько з ним разом. And that you can be able to confess this and share this even to the people. І щоб ви змогли признатися в цьому і поділитися в цьому з іншими людьми. I have seen him who looks after me. І сказати, що я бачив того, хто дивиться за мною. And I need to tell you something. І я хочу сказати вам дещо. He is faithful. Він вірний. He is competent to help me. Він компетентний, щоб допомогти. And there is a way out. І є вихід. The mystery, це звичайна таємниця, that trauma can be healed. Що травма може бути зцілена. Not through any human method. Не через якийсь людський метод розуміння, but through the creator of all. Але через Творця всього. As he is with me. Тому що він зі мною. And he is the one, he is not only caring for me,
but He's walking with me, He lives with me. Тому що він той, хто не просто піклується про мене, він той, хто кожного дня крокує поруч. Where are you, my God? Де ти, мій Господь? And this is the biggest problem when you're afraid. І це, мабуть, найбільша проблема, коли ти переляканий. And we need to learn, and this is what we want to learn today, І ми маємо навчитися, ми хочемо допомогти вам навчитися сьогодні, that we find Him. щоб ми знаходили Його. He finds us. Він нас знаходить, question. тут немає питань. He is here. But we have a hard time to see Him because of our fear, our troubles, of many other issues. А для нас іноді дуже тяжко в стані наших, перебуваючи в тяжких питаннях або проблемах, пам'ятати про те, що він дійсно поруч стоїть. I want to ask you this question. Я хотів би задати вам це запитання. Do you know where your God is when you're afraid? Ви знаєте, де знаходиться Господь, коли вам страшно? Where is He now? Де він зараз? We will talk about Psalm 23. Ми поговоримо про Псалом 23 трошки пізніше. There's one sentence I love. I fear no evil. Там є один вірш, який говорить: «Я не буду боятися злого, For you are with me. тому що ти зі мною». I can go through this darkness, Я можу йти через темряву, and I don't have to whistle and sing because I'm so afraid. і я не маю співати або танцювати, коли мені страшно. I have somebody with me. I fear no evil. You are with me. Я маю когось, хто зі мною, і я не боюся зла. And this is where we can walk. And my dear brother Jim will explain us in the next hour how this incredible works inside of the human being. І ось як ми почнемо рухатись далі сьогоднішньому дню, і мій друг Джим допоможе мені в цьому. And our prayer was that you are empowered today. І моя молитва про те, щоб ви були натхнені сьогодні і були підсилені. Not just to comfort somebody. Не тільки для того, щоб ви могли здатні заспокоїти когось. Okay, it's going to get better someday. Так кажучи, все якось налагодиться і буде краще потім. But that you share this, what you have received from God to others. Але й також поділитися тим, що ви отримали від Господа, щоб і вони могли бути здатні допомагати іншим. That they will walk straight. Щоб вони могли йти прямо. That they understand that God honors you. Щоб вони розуміли, що Господь бажає прославити тебе і поважає. With His great promise. З великою обіцянкою. And this promise is, I am with you. І ця обіцянка: «Я є з тобою». Amen. Амінь. So, we are going to take you on 3 journeys today. Ми сьогодні з вами подорожуємо, і подорож буде складатися з 3 частин, 3 шляхів. And my part of the journey is to explain to you how the human brain becomes traumatized and how it recovers. І моя задача пояснити протягом цього шляху, як людський розум може бути травмований і як йому відновитися. The first part of this process is that we must move from a place of fear into a place of joy. І перший крок в цьому процесі – нам треба переміститися з того місця, де є страх, до того місця, де є радість. And when we are in fear, we are very aware of being alone. І коли нам страшно, ми по-особливому відчуваємо себе одинокими. But to the human mind, joy means I am not alone. There is someone with me. І в пакеті з радістю є відчуття, що хтось поряд зі мною. So when the prophet says, the joy of the Lord is my strength, І коли пророк каже, що радість є сила в Господі, he is saying, my strength is that God is glad to be with me. моя сила в тому, що Бог радісний, хоче бути зі мною поряд. So rather than being afraid because I am alone, Замість того, щоб боятися, бо я один, I am confident and joyful because God is with me. я є впевнений і радісний, тому що Бог є зі мною. But the second journey that we have to take
is a spiritual journey. І друга частина шляху, духовний такий шлях, Because you will remember that when Elisha's servant looked out to see the armies that had surrounded him, he saw only armies. Пам'ятаєте історію з Єлісеєм, коли його слуга дивився і бачив велику кількість війська навколо. But when the prophet looked out, he saw the chariots of fire of God that were much greater than the armies. Але пророк бачив вогняні колесниці, духовні сили, які набагато більші за фізичні. So when we look at things from human eyes only, we see those things that frighten us. Коли ми дивимося тільки нашими очима як люди, ми бачимо речі, які лякають нас. But if we look at things with eternal eyes, the eyes of heaven, we see what God sees. Коли ми дивимося очима небес, очима вічності, тоді ми бачимо те, що бачить Бог. And so we must take this journey together with those who can see what God sees. І цей шлях нам треба пройти з іншими, помогти їм побачити те, що бачить Бог. And for the human brain, we start in a place where we are not aware of God's presence. І людський розум, він зазвичай починається в тому місці, де він не усвідомлює, що Бог вже є там, з ним. And we must move to a place where God's presence is a reality to our brain. І нам треба переміститися в те місце, де наш розум усвідомлює, що присутність Бога біля нас є. You see, God is always here. Бог завжди поруч. But in 40 years of working with people who've experienced trauma, those who experience trauma always feel alone and they do not see that God is with them. Але в моїх 40 років досвіду роботи з людьми, які мали різні травми життя, то вони часто відчувають себе одинокими і не відчувають Божу присутність. They might be Christians and they might believe God is with them, Вони можуть бути християнами і начебто знають, що Бог є з ними, but to believe and to know are different. але знати і вірити – це різні речі. And so we must learn to recognize God's voice and presence. Тому нам треба навчитися розпізнавати Божий голос і пройматися тим, що дійсно його присутність біля нас. And so I will be explaining to you what we have learned about how the physical brain learns about God's presence. І я буду намагатись вам пояснити, що мозок, фізичний мозок, може зрозуміти про Божу присутність. And it will be 3 simple steps. І буде 3 простих кроки. A little cultural joke. Буде тут зараз жарт культурний. На всякий випадок смійтесь, добре? It is the German way to explain how everything fits together. Так по-німецьки пояснюють, як все разом складається. It is the American way to break everything apart into parts. Американці більше люблять ділити речі на частини, а не збирати їх разом. So Thomas will be telling you how everything goes together, Томас, як німець, буде склеювати все разом, and I will take it all apart and tell you all the different parts. а я буду розбирати на окремі, на частини і пояснювати окремо про кожну частину. А він вже, Томас, бере це все разом. It is also the German way to like to think about things greatly. І німці, вони полюбляють глибоко думати про різні речі. And it is the American way to do something about it. Американці спішать щось робити з цим. Не треба довго думати, діяти. So Thomas will open the scriptures and say, this is what we must think about. І Томас буде відкривати дуже важливі деталі за допомогою Слова Божого. And I will give you exercises so that your body and mind says, oh, this is how we do it. А я вам давати буду вправи, щоб поєднувати розум з тілом, щоб вони були в тісній взаємодії. And so you might be accustomed to someone teaching, Ви, наприклад, звикаєте до чийогось стилю навчання, but you may not be as accustomed to practicing something.
Але, може бути тільки лекційний метод, і не так часто вам дають змогу одразу практикувати те, про що говорить вчитель. And so the practicing we will do might seem unusual or uncomfortable. І для деяких з вас ті вправи будуть дуже незвичайними, некомфортними. But we hope that you can put the two experiences together during the day today. Але ми сподіваємося, що в кінці дня ви все складете докупи і ви зрозумієте. The first part of resolving traumas is to experience God's presence. І одною із кроків, як лікувати травми, це усвідомити Божу присутність. And to experience God's presence, we think of something we are thankful for. І щоб пережити живо Божу присутність, нам треба згадати, за що ми вдячні. So I want to have us pause for a moment. Я вас попрошу зараз спробувати зупинитися, так застити. I'm asking God to bring to your mind a time when you were aware of God's presence. He was with you. Уявіть зараз той момент, ту ситуацію, в якій ви особливо відчували, що Бог з вами. We'll take about a minute of silence for you. Just think about when have you known that God was with you? Ми створимо хвилину тиші, щоб всі могли зосередитись і подумати про такий момент в житті. Notice what it feels like in your body when you are remembering that God is with you. Хочу вашу увагу звернути, коли ви згадували той момент, коли Бог був з вами. Як ви це відчуття відчували в тілі? And this is why we have called this passing the peace. І ми називаємо цей процес як передавання спокою. Because what God's people do when there is trauma Тому що роблять Божі люди, коли є травма? is we experience God's presence and it brings us peace. Ми намагаємося відчути Божу присутність, і вона нам дає цей спокій. And then for all of those who cannot see that God is with us, we pass them the peace. І для тих поряд з нами, які не усвідомлюють Божу присутність, ми хочемо передати цей спокій. So we become both those who see God is with us, Ми бачимо, що Бог з нами, and in a miraculous way, we become the face of God to others. і таким чином ми для когось підображаємо Бога. Jesus told the disciples at the Last Supper, Ісус на останній вечері з учнями сказав: "From now on the world will not see me, «Тепер скоро світ не буде бачити мене, but you will see me, але ви, учні мої, будете мене бачити, because you love me. тому що ви любите мене. As the Father loves me, so I have loved you." Як батько любить мене, так я вас полюбив». And that word for love means we are connected, we are attached. І розуміння, що таке любов, це що ми з'єднані з один одним. And then when Jesus arose to heaven, І коли Ісус вознісся на небо, he told his disciples, "You will go into all the world, Він сказав учням: «Ви підете по всій землі, and you will be my witnesses." будете моїми свідками». And what this means is you will be the ones that see I am here. Що значить свідок? Той, хто знає точно, що Бог є, Він поруч. And so the feeling of peace we have is because we know he's here. Ми маємо, як християни, мир, тому що знаємо, що Він з нами. So now I would like you to take the memory of that time when God was with you, Тепер я хочу, щоб ви закріпили цю пам'ять про ту ситуацію, про ту подію, де Бог був особливо близький вам. Я зараз покажу приклад на собі. Певний спогад у мене асоціюється з словом «фіолетовий Volkswagen». Now, to anyone else, that means nothing. Якщо я вам про це сказав, ви не зрозуміли, про що я говорю, правильно? I know the one. Never saw purple Volkswagen. Деякі навіть не бачили ніколи фіолетовий Volkswagen. But if you say to me anytime today, purple Volkswagen, Але якщо б ви підійшли до мене сьогодні і сказали «фіолетовий Volkswagen», I will remember that time that I was in a
car accident in a purple Volkswagen and God was with me. Фіолетовий Volkswagen нагадає той момент, коли я попав в аварію, і я був в цій машині. And there's a strange thing about God's presence in memories. І цікава річ про Божу присутність в наших спогадах. Because when we go back to that memory, he's still there and he's still alive and active. І ми в спогадах тих бачимо, що він був серед цього всього. And the problem with traumas is when we go back to that trauma memory, it is still alive and active. І проблема з травмою, чим травма відрізняється від спогаду, що ми більше пам'ятаємо негативний, весь негатив пов'язаний з ситуацією, але не пам'ятаємо Божу присутність. So if Jesus is not present in the trauma memory, the trauma becomes alive and active. Якщо не присутній Бог в нашому травматичному досвіді, тоді наш травматичний досвід постійно живе і активнічає в нашому розумі. So before we take our break, tell the person next to you the one or two word name that you gave to your memory of God's presence. Перш ніж ми підемо на перерву, поверніться до своїх сусідів і скажіть, яким словом ви характеризуєте ту ситуацію, в якій ви бачили Бога.